We'll fly to Zürich this morning. I'm coming on board on A319 from our side as well. We have all passengers on board. We just wait for the loading papers. I guess they're here within the next few minutes after we're gonna start our flight to Zurich. At the moment it looks like an on-time landing there. I hope you feel comfortable and I wish you a pleasant flight. Grüezi miteinander und guten Morgen aus dem Cockpit. Meine sehr verehrten Fluggäste, der Kapitän Boris Schwarz macht mit meinem Co-Pilot Nick Dröge, der Sie heute Morgen nach Zürich fliegen wird. Auch von unserer Seite willkommen an Bord unserer Airline 19. Wir haben alle Passagiere an Bord. Ich erwarte die Beladepapiere die nächsten paar Minuten. Danach starten wir unseren Flug Richtung Zürich. Im Moment schaut es nach einer pünktlichen Landung aus. Ich hoffe, Sie fühlen sich bereits wohl an Bord und wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Please make sure that all electronic devices are either set to flight mode or are completely switched off. Larger items such as laptops and notebooks must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Smaller items such as tablets, e-readers and mobile phones must be safely secured in the passenger's hand or stowed away. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device produces heat or smoke. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the Swiss magazine in your seat pocket. The whole crew wish you a pleasant stay on board. Guten Morgen, meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Schwarzenbach und seiner Besatzung heiße ich Sie herzlich willkommen auf unserem Swiss Dauerlandsflug nach Zürich. Mein Name ist David Quan, ich bin Ihr Maître de Cabine. Die Flugzeit heute beträgt 1 Stunde. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass alle elektronischen Geräte entweder im Flugmodus oder vollständig ausgestattet sind. Größere Gegenstände wie Laptops oder Notebooks müssen während des Rollstart- und Landevorgangs sicher verstaut sein. Kleinere Gegenstände wie E-Readers, Tablets und Mobiltelefone müssen vom Nutzer fest in der Hand gehalten oder verstaut sein. Bitte informieren Sie das Kabinenpersonal umgehend, falls Ihr elektronisches Gerät Hitze oder Rauch entwickelt. Weitere Informationen zum Gebrauch elektronischer Geräte an Bord finden Sie im Swiss Magazine in Ihrer Sitztasche. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Onze Swiss Star Alliance vlucht. Binnen enkele ogenblikken geven we u belangrijke instructies over de veiligheid aan boord. Volg deze alstublieft nauwgezet op. Meer veiligheidsinformatie vindt u op de veiligheidskaart in de stoelzak voor u. Om veiligheidsredenen verzoeken we u ervoor te zorgen dat alle mobiele telefoons en andere draadloze toestellen ofwel in vluchtmodus staan of volledig zijn uitgeschakeld tijdens het opstijgen en de landing. In het magazine in de stoelzak voor u vindt u meer regels over het gebruik van elektronische toestellen aan boord. Uw handbagage moet veilig weggeborgen zijn, ofwel in de bagagerekken of onder de stoel voor u. Bagage is niet toegelaten op de stoelen, bij de nooduitgangen of aan de voorste rijen. Het is ten strengste verboden om te roken aan boord van dit toestel, in de cabine, maar ook in de toiletten. Aangezien er onverwacht turbulentie kan optreden, wordt u verzocht uw riem altijd vast te maken wanneer u zit. De bemanning helpt u graag verder met vragen en wenst u een prettige vlucht. Overhead bin or under the seat in front of you. It's forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. For safety reasons, please make sure that mobile phones and other wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the in-flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now, as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you're seated until the aircraft comes to a full stop after landing. Whenever the fasten seatbelt sign is on, the use of the lavatories is not permitted. For takeoff and landing, make sure that the back of your seat is in a fully upright position and that your tables are folded away. Secure infants with the infant's belt, which will be distributed by your flight attendant if needed. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted at any time on board. Smoking in the lavatories is dangerous and will activate a smoke alarm. If cabin pressure is lost, oxygen masks will be released automatically,
Pull the mask towards your face and cover your nose and mouth. Then help children and other passengers. In case of impact on land or water, position yourself as shown on the screen. You may use either position. To evacuate the aircraft, follow the illuminated escape path markings. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and the safety onboard card. Any passenger sitting in a row with an overwing emergency exit must be able to open this exit themselves if instructed to do so by the crew. If you are unable to perform this task, please ask a crew member to reseat you somewhere else. Jacket is located under your seat. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. The safety on board card shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully. In an emergency, you must follow the orders given by the crew. Thank you for your attention. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinenpersonal. Im Notfall müssen Sie sich an die Anweisungen der Besatzung halten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. En cas d'urgence, vous devez suivre les instructions de l'équipage. In 1 minute.
seatbelts fastened. Whenever you are seated on the fasten seatbelt signs on. Please open the baggage racks carefully as items might fall out. Thank you. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzustellen, wann immer Sie einen Sitzplatz angenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablagen vorsichtig, da Gegenstände herausfallen könnten. Danke.